ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన గగన్యాన్ మిషన్ కు సర్వం సిద్ధమైంది. గగన్యాన్ టీవీ D1 ప్రయోగం నింగిలోకి దూసుకుపోనుంది. నిన్న సాయంత్రం కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. 2025లో సొంత రాకెట్తో అంతరిక్షంలోకి తమ వ్యోమగమనను కక్షలోకి తీసుకురావాలని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ యోచిస్తుంది. ఎస్కేప్ సిస్టమ్ను పరీక్షించడంలో భాగంగా ఫ్లైట్ టెస్ట్ వెహికల్ అబార్ట్ మిషన్ 1 ఫ్లైట్ ను నింగిలోకి పంపనున్నారు. 4 టెస్ట్ ఫ్లైట్లలో ఇది మొదటిదని ఇస్రో చైర్మన్ తెలిపారు. ఫస్ట్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి స్వల్పకాలిక మిషన్ ప్రయోగం జరగనుంది. దాదాపు 9 నిమిషాల పాటు ఈ ప్రయోగం జరగనుంది. Obtained from test vehicle, crew escape system, crew module, range, CM recovery and distract stations and the prevailing favorable weather conditions, mission director hereby authorized to initiate automatic launch sequence for the launch of TV D1 mission at 8:45 hours today, that is 21st October 2023. All stations to note, mission director has given authorization for the launch of TV D1 mission. Vehicle director clears for initiating automatic launch sequence for TV D1 mission. LSC Roger. जी हाँ, अभी आपने सुना इस मिशन के डायरेक्टर श्री एस शिव कुमार ने सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच के पश्चात ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का अनुमोदन दे दिया है और इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है. The countdown for this launch has been 12 hours and 30 minutes long and had begun at 7:30 p.m. last evening. During this time, the test vehicle has been powered on for verification of its systems. The mobile service tower was receded from the launch pad and parked away. The fuel and oxidizer were serviced into the stage tanks. The gas bottles on board for command and pressurization purposes were charged and pressurized. Meanwhile, the range was getting ready with the radars, data transmission checks, wind measurements at launch bays and many other activities in a concert fashion. Based on confirmation of flight systems and ground systems readiness conveyed by mission executives, the mission director has authorized initiation of automatic launch sequence. Starting at T-10 minutes, the ALS runs a capsule of very critical checks to test the health of flight systems, and very close to the scheduled launch time, the control is passed on to the onboard computers. इस परीक्षण यान टीवी D1 को मुख्यतः 3 भागों में बनाया गया है. पहला तरल नोदक पर आधारित संशोधित विकास इंजन वाला प्रथम भाग है. इस एक चरणीय यान की कुल ऊंचाई 34.95 मीटर है और कुल भार 44 टन है. इस परीक्षण यान कुल ऊंचाई 34.95, लेकिन परीक्षण यान की ऊंचाई 19.5 मीटर है. इसके ऊपर में 12.5 टन का क्रू एस्केप सिस्टम लगा हुआ है, जो कि 4.5 टन भार वाले क्रू मॉड्यूल को आच्छादित किए हुए हैं. क्रू एस्केप सिस्टम में मुख्यतः 5 प्रकार के क्विक एक्टिंग सॉलिड मोटर्स लगे हुए हैं. इन्हें क्रू एस्केप जेटिस्निंग मोटर, हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, लो एल्टीट्यूड पिच मोटर्स और हाई एल्टीट्यूड पिच मोटर्स कहा जाता है. यह सभी मोटर निश्चित ऊंचाई और प्रयोजन में कार्य करने के लिए इनके साथ संलग्न हैं. इन सभी का कार्य आपातकालीन स्थिति में क्रू मॉड्यूल को यान से अलग कर सुरक्षित दूरी पर ले जाना है. क्रू एस्केप सिस्टम में 90 डिग्री के कोण में 4 ग्रिड फिन्स भी लगे हुए हैं, जो अवरोहण के दौरान क्रू मॉड्यूल को वायुगतिक स्थिति प्रदान करेंगे. T-12 minutes. उत्साहपूर्वक इंतजार करते हुए इस प्रमोचन का सभी दर्शक दीर्घा यहाँ उपस्थित
इस मिशन का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम T-6 सेकेंड्स पर परीक्षण यान TVD-1 को प्रज्वलित किया जाएगा। पर्याप्त दबाव प्राप्त कर लेने पर यान मंच से T0 पर उत्थापित होगा। 60 सेकंड के पश्चात यह 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल संयुक्त रूप से परीक्षण यान से पृथक हो जाएंगे। यह पिल बॉक्स की स्थिति कहा जाता है इसे। यान वहां से समुद्र की ओर गिरेगा, लेकिन क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का प्रज्वलन के कारण अगले 30 सेकंड में लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई Automatic launch sequence initiated for TVD-1 launch. यहाँ पर क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को अलग कर दिया जाएगा और यहां से क्रू मॉड्यूल का अवरोहण फेज शुरू होगा। इसका मतलब है सुरक्षित पृथ्वी की सतह पर वापसी की शुरुआत होगी। इस क्रम में क्रू मॉड्यूल अपने आप दिशा निर्देश करता हुआ एक निश्चित अभिवृत्ति प्राप्त करेगा और पृथ्वी की सतह की ओर वापसी करना शुरू करेगा। T-10 उचित minutes. अभिवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात एपेक्स कवर सेपरेशन किया जाएगा। इसके 2 सेकंड के पश्चात ही ड्रोग पैराशूट को खोल दिया जाएगा। ड्रोग पैराशूट की मदद से 198 सेकंड में यान 16.5 किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाएगा और इसमें सापेक्ष गति 152 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 62.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसके पश्चात ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा। अलग होने के पश्चात तुरंत ही पायलट पैराशूट तथा मेन पैराशूट को डिप्लॉय किया जाएगा। यह वह अंतिम चरण है डिसेंट फेज का, जिसमें क्रू मॉड्यूल सतह को टच डाउन करेगा। मेन पैराशूट 2.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुलेंगे और करीब 235 सेकंड में क्रू मॉड्यूल को 8.5 मीटर प्रति सेकंड की सामान्य गति तक लाकर टचडाउन की स्थिति प्राप्त कराएंगे। The integration of TVD-1 and the crew module and the entire stack has been carried out in Satish Dhawan Space Center. Now we will show you the integration activities that have taken place. Here's a video. Here you can see the test vehicle being fully prepared and it is being carried to the mobile service tower for tilting and commencing the assembly operations. This is a modified and adapted version of L40 that powers GSLV as a strap-on. It has been adapted for this mission and the equipment bay being hoisted T-8 to minutes. integrate with the test vehicle. In a separate facility, the crew module is being prepared, the parachute compartment on the top. Further, the crew module will be integrated to the structural systems in orbital module preparation facility. These are the visuals from orbital module preparation facility. The crew module is a mass and shape simulated according to the module that will be used for the actual Gaganyaan mission in future. Here you can see the apex cover being fixed. Control system The profiling crew is module completed. interface adapter and the CES interface adapter. The cylindrical shroud with grid fins being T-7 hoisted for minutes. assembly over and around the crew module. अभी आपने क्रू मॉड्यूल फेयरिंग देखा, जिसमें ग्रिड फिन्स लगे हुए हैं जो ऊंचाई पर वायुगतिक स्थिरता प्रदान करेंगे। इसमें इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, पायरो सिस्टम्स को तारों से जोड़ दिया गया है और अब आप देख रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है, HEM मोटर, जो कि एक फास्ट एक्टिंग मोटर है। इसके ही प्रज्वलन के पश्चात क्रू मॉड्यूल सहित क्रू एस्केप सिस्टम यान से पृथक होकर दूरी पर चला जाएगा।
यह CES क्रू एस्केप सिस्टम ओजिव श्राउड है। Vehicle in shared power. Crew module all internal अब power. क्रायो क्रू एस्केप सिस्टम को पूर्णतः T आच्छादित किए minus हुए 6 है। minutes. इस एनकैप्सुलेशन को ऑर्बिटल मॉड्यूल प्रिपरेशन फैसिलिटी से लाकर MST में समायोजित किया जा रहा है। Pillbox is attained. Pillbox is a set of specified abort test Vehicle in complete conditions. internal power. This event is expected to take place Onboard close to computer 58 flight seconds into flight. Onboard This is a computer in flight real-time mode. decision where velocity of Mach 1.25, flight path angle of 60 degrees and altitude close to 11 kilometers is attained. Three events then take place in tandem in quick succession. 1. The separation of crew module and crew escape system from the test vehicle. 2. The simultaneous ignition of all the 4 high-altitude escape motors. 3. Deployment of grid T minus fins 3 provided minutes. on the crew module fairing for enhanced aerodynamic stability. High-altitude escape motor burns for 2.44 seconds, generating a thrust of 1043 kilonewtons cumulative. Thereafter, coasting continues. Condition of maximum dynamic pressure is encountered in this period. The crew escape system, having completed its action, separates itself from the crew module at a predetermined time by firing CES jettisoning motor. This event takes place at 91 seconds into flight. Now the crew module is all by itself and orients itself under aerodynamics. Based on altitude and total angle of attack, command is initiated for further deceleration by separating the apex cover, giving way to subsequent parachute release. At this point of time, crew module is descending at Mach 0.55. T minus 2 minutes. Apex cover is decelerated with its own pair of parachutes. Drogue chute reduces the velocity of crew module from 145 meter per second to 51 meters per second. This deployment takes place at an altitude of 16.7 kilometers. Pilot parachutes then deploy, whose function it is to aid the deployment of main parachutes. These deployments take place at an altitude of 2.5 kilometers. This is a real-time decision based on altitude. In the following 236 seconds, the crew module would have slowed down to about 8.5 meters per second velocity, that is just about right for a safe touchdown. ISRO, in coordination with Indian Navy team, will recover the crew module after touchdown approximately 10 kilometers from Sriharikota coast. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर T minus 1 minute. क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में Minus टेक 50 डाउन के open. पश्चात उसकी लोकेशन डिटेल्स प्रेषित की जाएगी और Minus 50 seconds. All sequences और down. उसके सुरक्षित दूरी पर Crew module pyros armed. Minus 45 भारतीय seconds. नौसेना के पोत तैनात हैं। Minus 40 seconds. अब हम कुछ ही सेकंड्स Minus में 35 seconds. प्रज्वलन देखेंगे टीवी D1 का। Minus 30 seconds. VSPP opened. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hold is observed. यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है।
वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। This is ROD. There is a hold. We will come back shortly. अभी प्रमोशन को होल्ड पे रखा गया है। We will do later. It will not be possible today. It will not be possible today. Good morning, all of you. This is from SDSC Shar. The lift-off attempt of TV D1 could not happen today. Initially, the launch was scheduled at 8 o'clock, 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine. But the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye-bye.
చివరి నిమిషంలో గగన్యాన్ టెస్ట్ లాంచ్ను హోల్డ్లో పెట్టారు శాస్త్రవేత్తలు. సాంకేతిక లోపంతో ప్రయోగం నిలిచిపోయింది. ప్రయోగాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సునీల్ ఫోన్లో అందిస్తారు. సునీల్, ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సేర్కోట అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నుండి కూడా ఈ సంవత్సరం వరుస ప్రయోగాలతో విజయకేతనం ఎగరేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో కూడా ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటలకి గగన్యాన్ D1 ప్రయోగాన్ని అయితే ప్రయోగించడానికి అయితే సిద్ధం చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే 8 గంటలకు చేయాల్సిన ప్రయోగం సాంకేతిక లోపం వల్ల 8:30 పొడిగించారు. మళ్ళీ 8:30 నుండి కూడా 8:45 వరకు పొడిగించారు. ఈ పొడిగించడంతో పాటు కూడా సాంకేతిక లోపం అప్పటికీ అక్కడ రెట్టిఫై కాకపోవడంతో ఈ ప్రయోగాన్ని అయితే శాస్త్రవేత్తలు నిలిపివేసినట్టు కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించి ఎంతో ఆసక్తికరంగా ప్రజలు, అదేవిధంగా కేంద్రానికి సంబంధించి ప్రధానమంత్రి మోడీ కూడా ఆసక్తికరంగా ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఈ ప్రయోగం ఆగిపోవడంతో పాటు కూడా అక్కడికి శాస్త్రవేత్తలు, అక్కడికి వీక్షించేందుకు వెళ్ళిన ప్రజలు కూడా ఆవేదన చెందుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్ సునీల్, థ్యాంక్ యూ. చివరి నిమిషంలో గగన్యాన్ టెస్ట్ లాంచ్ను హోల్డ్లో పెట్టారు శాస్త్రవేత్తలు. సాంకేతిక లోపంతో ప్రయోగం నిలిచిపోయింది. ప్రయోగాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఎక్కడ లోపం ఉందో పరిశీలిస్తామని ఇస్రో చీఫ్ ప్రకటించారు. ప్రయోగం ఎప్పుడు అనేది త్వరలో చెబుతామన్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి విశాల్ ఫోన్లో అందిస్తారు. విశాల్, రైట్ నిత్య, చంద్రయాన్ 3 ప్రయోగంతో సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్న ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఈ రోజు భారత అంతరిక్షంలోకి వ్యోమగాములను తీసుకెళ్లే గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా తొలి టెస్ట్ ట్రయల్ ని ఈ రోజు నిర్వహించాలనుకున్నారు. కానీ ఉదయం 8 గంటలకు ఈ ప్రయోగం ప్రారంభం కావాల్సింది. అయితే తర్వాత దాన్ని 8:30 ఆ తర్వాత 8:45 ఇలా 2 సార్లు కూడా ఈ గగన్యాన్ టెస్ట్ ట్రయల్ ని వాయిదా వేయడం జరిగింది. అయితే టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉందని, త్వరలో మరో తేదీని కూడా ప్రకటిస్తామని కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ తెలపడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మన భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇది మొట్టమొదటి ప్రయోగం అని చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా 2025 కల్లా పూర్తి స్థాయిలో గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ ని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లడమే తమ లక్ష్యం అని కూడా ఇస్రో ఎన్నో సార్లు చెప్తూ వచ్చింది. ఇక దాదాపు 17 కిలోమీటర్ల పైకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత బంగాళాఖాతంలో దిగిన తర్వాత దాన్ని సేఫ్ గా భూమికి ల్యాండ్ చేయడం అనేది ఈ గగన్యాన్ టెస్ట్ ట్రయల్ లో కీలక భాగం. అంటే గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ లో కీలకంగా క్రూ మాడ్యూల్ అని చెప్తుంటారు. ఈ క్రూ మాడ్యూల్ భూమి నుంచి 17 కిలోమీటర్ల పైకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పారాషూట్ల సహాయంతో భూమి కంటే బంగాళాఖాతంలో చేరవేయడమే తమ లక్ష్యం అని. అంటే రాకెట్ నుంచి క్రూ మాడ్యూల్ సపరేట్ అవ్వడం, ఆ తర్వాత బంగాళాఖాతంలో దిగిన తర్వాత బంగాళాఖాతంలో సేఫ్ గా దీన్ని ల్యాండ్ చేయడం, ఇది ఈ రోజు ఉన్న టాస్క్ అని కూడా మనకి ఇస్రో చైర్మన్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆదిలోనే ఒక అంతరాయం మనకి ఏర్పడింది. ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు, అదేవిధంగా భారతదేశ ప్రజలను కూడా కొంత నిరుత్సాహపరిచే విషయం అని చెప్పుకోవాలి. మొత్తం ఈ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ లో 20 పరీక్షలు ఉంటాయి, 3 మానవ సహిత పరీక్షలు ఉంటాయని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇది మొదటి పరీక్ష. దీంట్లోనే కొన్ని అంతరాలు తలెత్తడంతో ఎందుకు అసలు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇంకా ఎలాంటి సవాళ్లను మనం అధిగమించాలని కూడా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఆలోచిస్తున్నారు. ఇక రాబోయే రోజుల్లోనే ఒక కొత్త తేదీని ప్రకటించేసి ఈ గగన్యాన్ టెస్ట్ ట్రయల్ ని ప్రయోగిస్తామని కూడా అన్నారు. అయితే ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగితే రాబోయే పరీక్షలకు కూడా కొంత ఉత్సాహాన్ని నింపేది. కానీ
ఈ ప్రయోగం కొంత వాయిదా పడడంతో శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా Right. కొంత నిరుత్సాహపడ్డట్టు కూడా మనకు తెలుస్తుంది. మొత్తం మీద 9,000 కోట్లతోటి ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కింది. ఇక భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సైతం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలతో సమావేశమై 2040 కల్లా చంద్రుని మీదకి మనుషులను తీసుకెళ్లాలి, అదేవిధంగా 2035 కల్లా స్పేస్ స్టేషన్ ని ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ ని ఏర్పాటు చేయాలని ఇలాంటి లక్ష్యాలను కూడా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల మీద కూడా పెట్టారు. మొత్తం మీద ఈ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఈ ప్రయోగం కొంత వాయిదా పడడం కొంత నిరుత్సాహపరిచినట్టు అయింది. ఈ రీత్యా రైట్ విశాల్, థ్యాంక్ యూ. The lift-off attempt of TVD1 could not happen today. Initially, the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine. But the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little late.